Thank you very much for staying, and again, I hope you enjoyed the show. And our post-show discussion will be chaired by Luke Harding, senior correspondent for The Guardian, and Luke will introduce tonight's panel to you. Okay, thank you very much. It was a great reading. I'm absolutely delighted and honored to introduce Elena Gremina, who's the artistic director of Teatr.doc in Moscow. And to my right is Noah Birksted-Breen, who translated it so wonderfully and has also kind of picked and curated the Russian dramas and plays that you're going to hear this week. Elena just got in from Moscow. I just wanted to ask you, first of all, it's a wonderful play. It's black, it's funny, it's kind of terrible, it's very human. What do audiences in Moscow, what do Russian audiences make of this play? Because it's been running now for 10 years. Ну, я поняла, да. Я поняла. Я скажу тогда. Значит, ну, у нас этот спектакль идет до сих пор. Недавно ему отметили 10 лет. It's been 10 years. The show has been running for 10 years in Moscow. И его очень любят зрители. And the audience like it very much. At Teatr.doc it has been running for 10 years. Но тут есть еще особая аудитория. Это культовый спектакль среди врачей. Oh, but there's a very special actually audience as well that love that play. It's the doctors that come and watch the play. Это правда, да. It's true. So it's a cult play for the doctors in the Moscow region. For those who may not know Russia, are provincial Russian hospitals really that terrible? Are you really? Правда, что провинциальные российские больницы такие ужасные? Для тех, кто не очень знаком с вот мне кажется, все равно, что тут дело всегда в врачах. I still think that probably most of the time it's down to the doctor. И есть такая даже, ну вот в советское время была поговорка про такие партийные роскошные лечебницы. We even had a saying in the Soviet times about the lavish hospitals that the party members had. Полы паркетные, врачи анкетные. Oh, right. So, parquet floors. Ну, это шикарное окружение, Parquet а floors. врачи набрали по анкетам, да. So parquet floors and doctors, sort of paper doctors who are kind of stuck with their noses in paperwork rather than actually, being proper doctors. It does sound funny in Russian because there's a rhyme there. Повторите еще раз. Полы паркетные, врачи анкетные. So you can hear parquet and anket, which is a form that's the rhyme there. Ну вот, поэтому и сейчас вы в провинциальных больницах можете попасть к доктору, который вас спасет, потому что у него интуиция, потому что у него большой опыт. And even nowadays, you can end up being lucky and ending up with a very good doctor somewhere in a provincial hospital who is just has great intuition and great experience and will be able to save you. И в частных московских клиниках, которые очень, наоборот, такие дорогие и пытаются быть совершенно такие. Ну, например, в одной из клиник дорогих, например, внизу арфистка играет на арфе. And then again, in a Moscow hospital, you might come to lavish hospitals where, in fact, in the foyer, some of them have a lady playing the harp. There we go. The harp. As you enter into the hospital, you will have a musician greeting you. А врачи там очень часто абсолютно как раз заняты только тем, чтобы сделать пациенту очень большой счет. Whereas the doctors are more interested in presenting you with a huge bill as a patient rather than actually treating you. И, в общем, доктор — это все равно такая мистическая древняя профессия. So doctors actually, Elena believes, the bottom line, it is quite a sort of mystical tradition, sort of a profession which is difficult to define. И как раз из того, что там ужасного происходит, это вот последняя реформа образования, когда вот закрываются
то есть не образование, а здравоохранение, когда в небольших, как раз вот эти вот провинциальные больницы, многие из них закрываются, в поселках упраздняются какие-то лечебные пункты, и просто многие люди вообще остаются без помощи. Вот это самое ужасное. So one of the worst things that is currently happening in Russia is the reform of the health system, which brings to lots of local hospitals being shut, and people just have nowhere to turn to. И просто, как в Фейсбуке, у меня там есть одна из моих френдов, которая работает как раз в маленькой больнице в поселке. One of my friends on Facebook, she works as a doctor in one of those local hospitals. Где вокруг нее там, несколько, там, десяток деревень, например. And there's about 10 villages around that, so that hospital provides treatment. И там как раз такой персонал, который уже давно работает, всех знает и действительно оказывает помощь вот во всех этих местах. So that hospital is really quite excellent. The doctors are very well aware of the patients who comes. They know they have all the experience. И как раз вот сейчас ее закрывают, эту больницу, они пытаются ввести какую-то борьбу. So right now it's being shut by the government, and the hospital, the doctors are they're protesting against that closure. Вот. The great moments in the play, but I think my favourite was the philosophical conversation about the surgeon who gets the guy with his guts hanging out, sews him up. He survives, you know, he doesn't press charges. Самое любимое, мне больше всего понравился момент, когда приходится хирургу зашивать человека, и когда у него такие осложнения. This is when the lights go off. And then a year later, he murders his wife with a brick. At the bus stop. My question is, you know, to you, should he have done the operation or should he have left the man to die? What's your answer to the philosophical question? Как вам кажется, ответ на философский вопрос, должен ли этот врач был своему пациенту помочь или нужно было оставить его умирать? Нет, конечно же, врач должен лечить. Of course, the doctor has to heal, has to help. Мне кажется, что лучше, вот это в том, в чем я не сомневаюсь. This is what I do not doubt. Okay, but the play by Elena Isaeva. Хотя, простите, сейчас на самом деле клятву Гиппократа у нас заменили на клятву российского врача, и там вот типа такое, что не всех надо лечить и так далее. Oh, interesting. So Elena says that currently the oath, Hippocratic oath that the doctors give has currently been changed to a new Russian Federation oath, which basically states that exactly what Luke you were asking, that in some cases, maybe in some instances, the doctors don't actually have to help and treat their patients. Вам ответили. So yeah, so this philosophical question has been answered by the Russian government already. Наш закон ответил на ваш Our law ответил на ваш философский вопрос. И на все другие тоже. As well as all the other questions. So the Russian law explains everything. Okay, exactly. Well, I'm very relieved by this Даже не сомневайся. Never doubt the Russian law. But you know, Noah, we were talking about this earlier on. The doctor is a real person. This is a verbatim play. This is a real doctor talking about real experiences. This is not fiction. This is true. Could you tell us a bit about him? Вы знаете, да, это действительно настоящая персона, очень харизматичный врач. Very charismatic doctor. Вот, и я хочу сказать, что вот это вот, у меня было всегда такое ощущение, что когда он давал интервью Леночке Исаевой... And I always had the feeling when he was giving his interview to Elena Isaeva. А Elena Isaeva, так сказать, это очень симпатичная девушка, блондинка с голубыми глазами. Elena Isaeva is a very good-looking girl. She's a blonde, blue-eyed blonde. И у нее голос такой, как колокольчик. And her voice just is so beautiful. Like little bell. Like little bell. Да, и я представляю почему-то себе картину, как она сидит, записывает и говорит, ну и что? И ты отрезал ему ногу. А он ей так ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. So Elena imagines that Elena Isaeva is sat there with her laptop, and she says, so what happened? Did you cut off his leg? And he goes, yes, and this happened, and then that happened. Вот,
Вот, и вы знаете, я хочу сказать, что вот это какая-то прекрасная энергия, вот того, как вот девушка с хрустальным голоском у такого мачо, так сказать, врача собирает материал, вот эта энергия вошла в спектакль, и мне кажется, она, ну, помогает. So that energy of this young, beautiful girl with a bell-like voice and the charisma of that doctor who's been through lots, you can feel it in the play. It really helped the play. What I just finally on this, what I really like about it is the fact that everybody in the play is so human. The doctor is human, but also the woman who just goes, you know, he goes, "Where's the catgut?" And she goes, "That's all we've got, mate." I mean, это женщина, которая говорит, где, как это по-русски, Noah? Yeah. Киркут. There's a kind. Yeah. I was going to say there's a kind of fatalism about it, which in a way is quite glorious and very Russian. Что в какой-то мере это очень такая русская, российская черта. Ну, мне кажется, что это у нас есть. Мне кажется, что это еще такое вот, там очень передано вот это вот медицинское какое-то вот действительно сообщество, потому что я знаю, потому что мой первый муж был врач скорой помощи, я тоже знаю этот so вот. Elena feels that this play really gives a very good idea of that community, of the doctors' community in Russia, and what they experience. And Elena says that her мой первый муж, her first husband was a doctor, so she really understands emergency. Скорой помощи, поэтому я очень моя юность прошла среди этих людей. So Elena's youth, she spent her youth amongst those people who go through Да, и там действительно это все правда, и вот это и вот соединение такого какой-то фатализма, ну, желание все равно что-то сделать свое дело, это все очень правильно, и при этом какого-то цинизма, это все очень. So that combination of fatalism, but this urge to really do your duty, and on the other hand, you have that cynicism. Yes, that's very. Это очень, мне кажется, передано. Это, в общем-то, действительно, ну, врачи это особые люди, они все равно. That is shown very well in the play. Они все равно не такие, как мы. Они там на руке держат наше сердце сегодня, понимаете, а завтра точно так же, как мы, там делают все, что там какие-то плохие вещи. Там, because doctors are truly kind of a special breed of people that on the one day on their hand they hold your heart, you know, and hold your life in their hands, and then the next day they just go to a pub or something, do something very similar to what our normal day would be. Like. I mean, one of the many things I loved about Russia when I lived there is personal relationships. It's all about personal friendships, and I love the bit in the play where the two. Where the doctors have this terrible operation, they get drunk, and they have to write a note saying, yes, we drank 250 milliliters of cognac. And in Britain you would be fired, and in Russia she just puts the note in the middle of the pile and life carries on. I thought that was glorious. То есть вот этот момент, когда врачи, честно, они идут, они выпили после своей службы, и потом все, что они делают, это напишут заявочку, справочку, что вот мы, да, выпили столько-то там коньяка, грамм, и вместо того, чтобы в Британии их уволили, а вместо того, чтобы их уволить, это просто записочка куда-то там, в эту кучу записочек ее вкладывает, и все. Ну, я думаю, что это тоже описано все как было. Я думаю, что это реально. I think this is true. Да, и там this is how it really was. Ну, там описаны еще нравы, ну, провинциальной больницы, где меньше бюрократизма, где, я думаю, что сейчас в какой-нибудь частной клинике на тебя тут же напишут телегу не хуже, But of course we have to remember that this is a provincial hospital, and the daily life of the daily hospital, where you're exactly right, as Luke said, it's very important to have those relationships, and there's less bureaucracy. Whereas, of course, if something like that happened in a city hospital somewhere in Moscow, it is possible that you would get fired, and somebody would write to the director or whoever to get you fired. Elena, I wanted to broaden the discussion and ask you about Teatr.doc. You've had a tough couple of years. I mean, you were kicked out of your theatre. You were homeless for a bit. Now you're back. Who do you think is behind this kind of pressure on you? And why are you being pressured? Is everyone being pressured, or are you being pressured in particular? Последние несколько лет была очень тяжелая жизнь Театр.doc, то, что в 2014 году уже потеряли здание, потом вот вроде бы
что сейчас вот восстановился, но тем не менее, откуда он все равно есть ощущение, что вы находитесь под большой, под прессингом, под таким, да, под давлением. Откуда это давление исходит? Вы знаете, я просто не хочу заниматься какой-то конспирологией и как бы считать какие-то... Есть какая-то версия, что у нас есть враги в администрации президента. There is a rumor, there's a version of what's happening, an opinion that apparently there's some enemies that we have in the administration of President Putin. И это про это мне говорили шепотом какие-то люди, так сказать. Some people have whispered that into Elena's ear. Я просто стараюсь, чтобы моей жизнью не управлялось то, что говорится шепотом. I want to make sure that my life isn't governed by something that's whispered into my ear. Потому что наши конфликты с властями, которые один был действительно в декабре 2014 года, а второй после премьеры нашего спектакля «Болотное дело» 6 мая 2015 года. So because in our conflicts with the state, with the government, which happened, it's true, they do happen occasionally. So once was in 2014, and the other one was after the play about the Bolotnaya protest in May 2015. Apologies. Да, и каждый раз начиналось с того, что к нам приходили люди из какие-то, значит, частью с погонами, частью без, и шепотом говорили: мы вам не рекомендуем показывать этот спектакль. Это до спектакля. До спектакля, да. So before the play, beforehand, some people, some with uniform, some without, they come to us to Teatr.doc and beforehand and whisper into our ears, we wouldn't recommend that you show anything tonight. На вопрос почему, и говорят: нет, это не рекомендовано. And when we ask why, we're just told, no, we just don't, it's not recommended. И только если начать вот слушать этих голосов, то мне кажется, что это какое-то падение по наклонной плоскости и так далее. And we believe if we do start listening to those voices, we'll just go downhill from there. Вот. Но действительно, мы 2 раза теряли наше помещение. We did lose our theatre premises twice. Потому что мы арендуем помещение. Because we have to hire a venue. И те, кто нам дает его арендовать, это слабое звено. So the weak link is normally the landowner, the landlord. Thank you. Yes, so they're the ones who can be pressured. Вот. И сейчас, когда вот была последняя история с делом, со спектаклем «Болотное дело», там как раз сначала наш арендодатель говорил, что ничего страшного, ничего особенного, что в конце концов это всего-навсего спектакль, значит, типа ничего не бойтесь. So at first our landlord, he was alright, but when we were about to show Bolotnaya in May 2015, the Bolotnaya case, that play, at first our landlord was absolutely fine. He said, oh, it's just a play, of course, there's nothing to worry about now. Это большая научная корпорация, у которой мы арендовали это здание. It's a big scientific corporation that we've rented the venue from. А через там неделю после премьеры он мне позвонил упавшим голосом и сказал: Елена, плохие новости, нам велено с вами расторгнуть договор. But a week after the premiere, the landlord, he called Elena and with a very kind of depressed voice, he said, Elena, I'm very sorry, bad news. We were told to stop our contract with you. Да, это причем всегда очень поучительно, когда такой, знаете, человек молодой, еще обеспеченный, который все время, значит, катается где-то на горных лыжах, такой какой-то с мужскими какими-то такими увлечениями, вдруг, когда ему что-то говорят шу-шу-шу, вдруг он начинает мелко дрожать и делает то, что ему говорят. And it's actually a very good lesson when you see a young man who is very certain of himself. Не такой уж young, там, enough young. Enough young. Young enough man. Not very young. Enough young. Yeah, sorry, Noah wants to come in. Yeah, go. Whenever she. I'll just finish that thought. Who is so successful, who's so assured of himself, and he goes downhill skiing, of course, and he's just, he feels, you know, he can rule the world, and then he's so assured of everything, and all of a sudden, this phone call comes in, and it's a different man. So Noah, you wanted to come in there, yeah? Yeah, I mean, just to say as well that for anyone who's not kind of au fait, particularly with cultural politics in Russia, that
I mean, there's been obviously this sea change that's happened since 2012, since Putin came back as president, but even more so in 2014. And in a way, Teatr.doc embodies that, because there was this quite unusual period when there was a Moscow head of culture, Sergei Kapkov, who was quite liberal, quite progressive. And to some extent, even the federal policy from 2000 on, there was some limited attempts to support contemporary playwriting with small grants, quite small sums of money, but nevertheless things that really made a difference. They supported, Elena will correct me if I'm wrong, but I'm fairly sure they supported the Lyubimovka Festival, which promoted new playwrights and really is one of the most important initiatives for contemporary playwriting. Then, one of Elena's colleagues was telling me that Sergei Kapkov, in fact, tried a different tactic before this tactic that we're talking about now, and offered to Teatr.doc, as well as giving a few grants to the company, not for their artistic work, but for educational projects and social projects, took a different tack, which is one they've taken with other theatres as well, and said, look, we like your work, we'd like to support you, and make you a state theatre. Now, anyone who knows Russia understands that this is a sort of a mixed offer, because once you're a state theatre, they have the power to appoint the artistic director and the producer, and also then remove them at any time they want. They can't necessarily interfere with the artistic programme, but effectively they have the veto over you. So, of course, Teatr.doc refused that. Subsequent to this, they have continued to put on these works which nobody else is touching, and themes that no one else is touching, and they're now taking an opposite tactic. Sergei Kapkov, of course, has since been effectively fired, and the temperature in the country has changed as well, but there's been this very sort of sudden change. A quick question for both of you. Just give me a short answer, because we could talk about it for hours. How do you describe the current Russian political system? Democracy, dictatorship, postmodern authoritarian state? What in a sentence or two would you call it? Where are we at post-2012? I haven't yet come across a term that I really sort of think encapsulates it yet, but I think... I have one, but that's for later. Okay. Yeah, but, I mean, I would point to a few things. I mean, firstly, there's quite a sort of corporatist, neo-liberal thing that's happening there, which is actually strangely similar to here, although in a more exaggerated form. The only difference is that the corruption is endemic and very sort of overt there, whereas here everything's very legal, but the corporations have their sway. In Russia, it's sort of much more, the state controls the corporations, and they take the precedent. But I was reading something recently about a human rights commentator saying that, on top of all the authoritarian tendency that has been going on since Putin came back in 2012 and has been sort of shutting down all the possible outlets where dissent could happen, in the last sort of literally 2 or 3 weeks, is an interesting comment. It's a whole new scale. People with individual pickets. You're not allowed to protest necessarily if they don't give you permission as a group. So people would go out and protest with a single picket, and they can't stop you. But even those people are now being arrested. Even someone posting something on social media is being put in prison for 2 weeks or whatever, but nevertheless imprisoned. So it's a whole new gear change in the political life of Russia, even in the last couple of weeks. Okay. Elena, what's your answer? How do you describe the system in Russia today? Это достаточно сложно, наверное, в одной фразе описать. Difficult to formulate in one sentence. Я попробую. Я думаю, что сейчас государство у нас перестало выполнять свои функции. I think currently the state has stopped fulfilling any of its functions. Даже в том виде, в каком оно выполняло в советское время. Even as it acted in the Soviet times, that the duties it fulfills, it even stopped doing that now. То есть людей не лечат, людей не учат, людей не защищают. So people aren't being treated in hospitals, people aren't being educated, people aren't being protected, their rights aren't being protected. И что самое, мне кажется, ужасное для меня в путинской власти, это то, что все больше и больше уничтожаются социальные лифты. And the worst of all in the Putin's regime, for me, in his power, is that the social elevators, any kind of social verticals, are being completely destroyed.
Потому что, например, там наша система образования, которая достаточно была хорошей, когда сейчас делаются платные практически все, кроме самых каких-то базовых, так сказать, предметов. В общем, получается так, что бедные люди или там недостаточно богатые, они никогда не смогут, в принципе, дети вообще нету возможностей, перспектив им получить образование. So whereas before we did have quite good education, the education system was successful, people could be successful after graduating, whereas now everything is becoming, nothing is state funded, so everything is becoming, basically you have to pay for almost all of the subjects in state schools. So the syllabus includes just very, very basic subjects, and everything else has to be paid by the parents, which means, of course, that people, after graduating from those schools and universities, they will have much less opportunities in life. Поэтому вот это государство без государства, которое ставит себе какие-то выморочные цели, типа вот война в Сирии, давайте мы там немножко побомбим в Сирии, понимаете, так сказать, где-то. А то, что здесь происходит здесь, это, как бы уже хаос, и это, в общем, не важно, что происходит с твоим населением тут. So there's sort of a state within a state, and that state is more bothered by some sort of far-fetched ideas and missions such as the war in Syria, rather than actually taking care of what's happening, of its own population, what's happening within their country. Поэтому вот это отчуждение государства от цели государства, да, вот это, мне кажется, то, что больше всего характеризует. Но к этому есть еще как бы, оборотная сторона этого, это нарастание горизонтальных связей между людьми здоровыми, которые пытаются эти какие-то проблемы там решать без участия государства. So on the one hand, that kind of failed state within a state is what is the system, the current system nowadays. On the other hand, kind of the positive of what's happening in Russia currently is that there are those horizontal kind of links, connections between people that are being re-established now. I'm going to open it up to the audience in a minute. I've just got a couple more questions, then we'll throw it open. What I'm intrigued by is, what are these good times for artists, for playwrights, for novelists, or bad times? I mean, because maybe it's actually good times. Или плохие это времена для художников, для драматургов, то что как бы так тяжело, но для них это как бы вы сказали, хорошо или нет, то что так тяжело. Мне кажется, что для художников все времена хорошие. I think that for artists all times are good. Вот, и мне кажется, что вот это вот время и художник, они всегда, так сказать, в очень сложных отношениях находятся, это прекрасно. And I do think that time and artists, they have a very complex relationship, which I think is beautiful. Okay, that sounds like a good point to throw it open to questions. Anyone got any? You have a question here in front of me? Okay. Philip and I both worked for decades with Russian dissidents during the Soviet period, and it's very, very beautiful to see somebody putting on plays and with your spirit now. It's very beautiful. But I dealt particularly with the Sikushki, with the psychiatric prisons, Orel, Dnipropetrovsk, Kazan, and the Serbsky Institute in Moscow. And these were effectively criminal operations. They were murdering people with psychotropic drugs. At the same time, there was a pride in the Soviet period in the medical system, like Cuba. Half the doctors who come to see your play must have been in the Soviet period. I mean, 40 years of a doctor's career, a third of them maybe were in the Soviet system. How differently do the modern young doctors and the older doctors react to your play? То есть вопрос в том, разница между тем, как молодые врачи реагируют на пьесу, и более зрелые врачи, которые жили, допустим, в советское время. Ну, мне кажется, что тут все равно настоящие врачи же, они очень мало политически ангажированы. Для них, у них жизнь, в общем, в чем-то, как у людей театра, это такое служение. Человек, рано утром, он в 8 утра уже в больнице, целый день там проводит, и, значит, еще у него дежурство. Поэтому человек, в принципе, жизнь врача, она посвящена его жизни как врача. I think most of the doctors, they don't have a political agenda, the majority of them. So they're just like people of art.
They dedicate their whole life to their profession, so they get up early in the morning and they spend the whole day treating people, helping people, and then they go into night shifts. И я знаю очень много пожилых врачей, которые совершенно как бы занимались только действительно своим делом, и это и было их дело. А для таких вот дел всегда были такие там партийные функционеры, такой, знаете, зам начальника, там, не знаю, или там главврач. Вот он, так сказать, в основном занимается чем-то таким. Ну, это было, так сказать. Ну, нет, в смысле, в советское время, я думаю, что если мы говорим сейчас про советскую психиатрию, то это отдельная вообще тема. И я думаю, что это просто, такие злодеяния, которые, так сказать, еще как бы... Я просто думала, вообще врачи, так сказать, мы говорим про вообще врачей. Вообще, да, вообще. So, in general, the difference between doctors is, Elena says, I know quite a lot of doctors who are quite кардиохирург или elderly. Или там еще кто-то, он как бы вам мало имеет отношения к злодеям. So basically anybody but kind of psychiatric had to do anything with the psychiatric health. Of course, the general doctors, even the senior ones, they're not politically, they didn't have that political agenda. For the kind of the awful cases when human rights were abused, those were normally kind of party people, who were with the hospital. So it's rare that the real doctors would be involved in something political. И сейчас есть врачи, которые, например, связаны с тюремной системой, которые просто выполняют всю грязную работу. Я могу просто, может, у нас спектакль про дело Магнитского, там это подробно, очень много про это нам известно. So today, actually, it also happens what happened in the Soviet times. So there are doctors who are connected with the party, with the current party, with the government, who will be fulfilling those kind of dirty tasks. And in the play about Magnitsky, the Magnitsky case, there's actually a lot about it, how that happens. Там до сих пор люди, как бы все, значит, преступники практически, которые при этом уходят от наказания обычно. Человек там по прозвищу Доктор Смерть, который, так сказать, который там получает удовольствие от того, что, так сказать, actually takes pleasure from people suffering. Да. В общем, так что это все живо, к сожалению, да. So yeah, it's still very much alive, but it's kind of, as far as I understand what Elena says, it's kind of a different category of doctors. Yeah. Okay, any more questions, lady here? I was wondering, just listening to it, it was a wonderful reading, but I was wondering how it was staged, because it comes across a little bit as how you'd expect a short story to be, or a monologue, so I was just interested in that. Do you want to take that? Sure. Yeah. I mean, it's quite unusual actually, because the Teatr.doc, their slogan is the theatre where there's no acting, and a lot of the work is quite directly engaging the audience. And this script appears to be one where, of course, it is testimony, and it could be done in a very simple way like that. But actually, the director Pankov, he was sort of pioneering this form with music and singing. So in fact, it was done in a very lively production where the actors, I think there's 6 or 7 actors on stage, in fact, and they're sort of singing and bring this to life. So it was an unusual production for Teatr.doc. Я хочу еще сказать, что там в главной роли там очень хороший артист Андрей Завадюк, просто замечательный. Andrei Zavaduk plays the main role, and he's a great actor. Замечательный артист, действительно харизматик и с очень какой-то вызывающий огромное сочувствие в зале. And there's great empathy. The audience always feel great empathy towards him. Он эмоциональный центр спектакля все равно. It's the emotional center of the play. Okay, we can probably do a couple more. Does anyone else want to? Gentleman here, yeah. I've got one for you, Luke, actually. Well, do me at the end. No, well, leave me for now. We'll do Elena that. I just wanted to hear what that sentence was that you were going to offer us earlier on about your view of the condition. Well, okay. Well, briefly, I wrote a book called Mafia State, and I think that's where we are. So just sort of a couple of last things. I was following on from that question. I was very struck by the genre, because there are so many clever Russians I know who write novels which are dark, satirical, fictional accounts of contemporary Russia, which normally involve a dwarf. No prizes for guessing who the dwarf is.
Потому что чаще всего сейчас встречаются такие черные сатирические novels. Да, романы в целом. И чаще всего какой-нибудь карлик, естественно, присутствует в романе. But you know what Teatr.doc are doing is something totally. Okay, well I think we know who the dwarf is, but Teatr.doc are doing something totally different, which is to do kind of verbatim, you know, a slice of life, rather than doing this kind of dark fable that all the novelists are doing. Why that genre? Why not satire or something more like fiction writers? То, что пишут художественные писатели, вот эти художественные романы, это очень темные какие-то рассказы, а у вас совсем другой жанр. Откуда? Ну, господи. Дело в том, что вот документальный театр, который обязательно сопровождается исследованием. The thing is that docu-theatre, which always has a lot of research to it. И в ходе этого исследования обычно видишь, как штампы, которые невольно у тебя были в начале исследования, как они все опрокидываются. And during the research, you see immediately how those cliches and those stereotypes that you had, they dissolve. И в этом и есть ценность документа, потому что жизнь всегда на самом деле интереснее и неожиданнее наших о ней представлений. That is the value of the document, because life is more often much more interesting and much more surprising and unexpected than we can imagine. И она не укладывается вот в эти какие-то схемы черное, белое, плохое, хорошее. This doesn't fall into the stereotypical sort of forms of black and white, good and bad, good and evil. И у меня не раз было так, что когда я начинала какое-то исследование, у меня было, предположим, одно мнение какое-то о предмете, а потом выяснялось, что оказывается все иначе. So often when I start my research on the subject, I have my own opinion on the subject, and then throughout the research it completely changes. Ну вот такая у нас спектакль шел тоже много лет, «Двое в твоем доме». Это документальный спектакль про белорусскую оппозицию. So we had recently a play called Ты видел его, да? Two people in the house. Двое в твоем доме. «Двое в твоем доме», да. Two in your home. Two in your home, which is about the Belarusian opposition. Ну, на самом деле, «Двое в твоем доме» — это КГБшники. Oh, so the two in your house, they're the KGB people. И дело было посвящено истории настоящей домашнего ареста претендента в президенты. So it's a true story of a house arrest of one of the opposition leaders who was a presidential candidate. И он, значит, этот человек жил полгода под домашним арестом в маленькой квартире крошечной с женой и двумя КГБшниками, которые все время сменялись. And so this poor person had to live in a very, very small apartment flat with his wife and two KGB officers. In Belarus, it's still KGB. Sorry, that was they would the new ones would come along, but there were always two in their house. И я как раз, когда мне это рассказали, я сказала, какая замечательная идея для спектакля. Это драма пространства. And when I was told the story, I said, "Oh, what a wonderful idea for a play, because it's a real story about the spatial Tragedy of space. Tragedy of space. Вот drama of space. That's right. И наша группа поехала туда, в Минск. So our team went down to Minsk. И расспрашивала участников событий. And they started asking, interviewing everybody who was involved. И привезла мне много-много кассет. And they brought lots of tapes back to me. Они все были очень интересные. They were very interesting. Но там было совсем не то. But it wasn't what I was expecting at all. Потому что это была комедия пространства. It was the comedy of the space rather than the tragedy of the space. Потому что молодая жена, которая была до ареста мужа такая просто домохозяйка. Because the young wife who was prior to the arrest was a housewife. Такого, человека, который много старше, такой очень популярный, заслуженный. Она там бывшая секретарша, которая что-то там готовила все время. А тут она стала публичной персоной. So the man who was under arrest, the presidential candidate, he was a well-known man, and his wife was just a former secretary, housewife, whereas
while the story happened and completely flipped on its head, and she became quite a well-known person, all of a sudden, public figure. И она абсолютно от страха от мужа, она абсолютно была просто в настоящей ярости, и страха она не ведала. And she knew not, she did not know any fear. So the fear that she felt in her husband, it ignited anger in her. Yes, she did not know fear. И она по-настоящему просто, как бы преследовала этих КГБшников, и они ее страшно боялись. So she pursued the KGB officers, and they were terrified of her. То есть, например, история была такая, что она, значит, когда они там у себя включали смотреть какой-то футбольный матч. So they would turn on the KGB, КГБисты у себя, но они so the KGB все время уже скучно, they're понимаете? bored, so they had to do something. They would turn on the little telly to watch football. И там, например, серия пенальти. And there's penalties, for example, happening. Она входит и переключает это на сериал. She comes in and she turns it to her favorite soap opera. Мыльная опера. And they watch soap opera. Которую она никогда в жизни не смотрела. That she doesn't like, but she would turn the channel to a soap opera. И смотрит там. And she would sit and watch. Мария, я больше не люблю тебя, Петр. So Maria would say, I don't love you anymore, Peter. And she, хоть одну секундочку переключите, нам счет узнать. And she sits and just watches it while the KGB officers come up and say, could you please change the channel just for 1 second so we know the score? Она говорит, тихо. It's just silence. Петр, я люблю тебя, Мария. And just listens, Piotr, I love you, Maria. Вот. И такого было очень много. So что-то вошло в спектакль, что-то не вошло, но она действительно своим таким бесстрашием, это был скорее средневековый фарс, про то, как она... И они там к ним в квартиру шли со слезами, потому что... So basically, some of it has become part of the play. Not all of it has made it into the script. But there were so many instances, and she was completely fearless. And Что про то, что приходили со слезами? Ну, там другим арестованным, там они все было как обычно. Арестованные пили с ними чай, старались им понравиться, а туда они шли, значит, ой, только не к Ольге, только не к Ольге. So it kind of turned into a medieval farce, really. And so the story goes that some KGB officers, they would go to their bosses crying, saying, anybody else, we can go and into a shift into any other house arrest, but not Olga, please, not Olga. Вот, но это вот история про то, как жизнь оказывается намного интереснее, чем... So this is a story how life actually is so much more interesting than anything you can come up with. И такое бывает практически в каждом исследовании. And this basically happens in every research that we take. So I want to wind this up. Before we go, I just want to ask perhaps Elena and Noah to just tell us a little bit about the other plays that are going to be on this week. I mean, could you just do 2 minutes? Tell us what's coming? Absolutely. I mean, there's quite a range of plays, and they're quite different as well. So tomorrow we have Jeanne, Joan, which is a fictional play about a businesswoman who came to prominence in the 1990s, which is this very key year in Russian history, and is rather ruthless. And it's about her plight, and it's a fictional work. Then we have Grandchildren, which is another documentary play on Thursday, and that is about the sort of Stalin's grandchildren, if you like, the people who are the grandchildren of those prominent members of the Stalinist regime, how they relate to their grandparents and the difficulties you face, the internal emotional difficulties of being that grandchild, and how you perhaps are more forgiving to your grandparent than your rational you rationally might condemn the system, but the emotional turmoil is different story. And on Friday, Misha Durnenkov, another sort of prominent member of Teatr.doc, has written a play that the war hasn't yet started, and it's another fictional work which is rather more metaphoric, unlike the documentary works, but in a very interesting way deals with the tensions within Russian society at the moment. Elena, anything you'd like to add? Вы хотели бы что-нибудь добавить?
того, что Люк сказал. В смысле, про что? Он про еще 3 спектакля. Ну, они все, это все очень, я знаю эти как бы тексты, они все очень интересные, заслуживают внимания. All I can add is I know very well all those plays and they're very interesting and please do come И on. разные какие-то течения, так And сказать. they're very different in their approaches. Так But, что, мне кажется, они все вместе дадут какое-то представление. all together they should give you a very good idea of what's happening. Great. Elena, Noah, thank you very much. Great session. Lots of fun. Thank you. Thanks a lot. Well done. Okay.